Всем привет, дорогие друзья! Поиграем сегодня Хогвартс Легаси. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Будем играть за Гриффиндор. В прошлый раз я проходил без стрима за Слизерин. Пытался более-менее хорошие диалоги построить. Сейчас мы попробуем все наоборот делать. И будем играть за Гриффиндор. И будем всех обижать, отбирать все, не отдавать. Будем менять к себе, так сказать, отношения. Но тут всего 3 ветки развития. С персонажами это получается положительная ветка, отрицательная, если мы что-то забираем, отказываем, и нажива, то есть когда мы что-то за свои услуги берем какие-то деньги дополнительные, помимо уже названной награды, допустим. Вот, все в принципе это все развитие, которое может быть в игре, ну, с персонажами взаимодействия. В принципе. Я тут уже создавал персонажа, создадим нового. Так, сейчас геймпад включу только. Так, все, геймпад включил, создадим нового перса. Так. Даже можно немножко звук, может даже немножко звук и понизить. Можно даже чуть-чуть вот так сделать. Так, начать игру. Так, создадим перса. Нам сразу предлагают создать кыргызку. Попробуем что-нибудь. Я вот это вот создавал. Сейчас мы ее маленечко по-другому сделаем, чтобы она более-менее на человека была похожа. Сделаем светлую кожу. Уберем румяну. Вот теперь она у нас светленькая. Так, прическу поменяем. Поменяем прическу. И вот это больше всего нравится. Так. В принципе, готов персонаж. Так, как ее назвать? Как-нибудь назовем. Так, тут хоть русским можно писать на консоль, только английский. Так, Фэнк Мин тогда. Тогда Фэнк Мин. Хотя у меня были еще идеи, как назвать, но я уже не помню. Так, волшебница, звук средний. Ставим тяжело, потому что, в принципе, игра не сильно сложная. Особенно тут куча заклинаний, можно спамить до усеру. Особенно, если их потом выкачать. Так. Ну-ка проверим на всякий случай. Да. Можно сделать ее немножко... I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. Можно такой смешной голос сделать. It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student. Давай смешной голос такой сделаем. С пониженным тоном. То есть наоборот. Высоким. Повышенным тоном. Повышенный — это когда пищат. Пониженный, когда басят. Хотя... Казалось бы, да? It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Да, не хватает тиновской озвучки, чтобы это говно все не читать. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. Кстати, вы заметили, там эффект очков натуральный?
То есть текстура очков, она реально немного увеличивает. Ну, как реальные очки. Это прикольно. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. О, коней не нарисовали. Баг. Экономили, короче. Это волшебство. Они невидимые. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted... Отмахивается такой. Mr. Osric is Это proud не я. of flattery. Я не такой. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Один хрен они это громко разговаривают. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on!
Да белку тут кайфово нарисовали. Каждый раз, когда я вижу, балдею с You're нее. hurt. Perhaps not. Take this. It's Wiggenweld potion. На, Stuff бухни. will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ладно, погнали уже. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession Прокурим. of the port key, but I am certain it was to do with that search. Дед, давай Ah, быстрее. there's the path down below. This way. Ах, But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters Было is прикольно, the если бы он power запыхался, that когда leads it. ходил. Такой, ну, при разговоре, а то он так активно прыгает Is там. that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Лайонсия Геймс, привет, О, Кариныч, здорово. я ее прошел, класс игра. Здорово, Леха, да, вообще душевно. Я тоже прошел, я второй раз прохожу. Я за Слизерин проходил. Сейчас за Гриффиндор решил попроходить. Да знаю. That was a bit rougher than I'd expected. Дед, давай быстрее. Ah, up there. Пока дед не запрыгнет, нельзя. Сейчас тут сундучок полутаем. We're close now. It's just ahead. Как делишки, Леха? Чё нового? Steady yourself. Reparo.
Пихта, походу. Или кедр. Лайонсия Геймс потихоньку. Кончик. Why would someone have built this? Помаленечку. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around. So for give me a anything that seems reason. out of place. Ну все, дед, отпусти меня. Отпусти деда. Да знаю я все. Лайонсия Геймс живой, слава богу. Подчеркивание. Подчеркивание. Ну это хорошо. Будь здоров. Пусть у тебя все будет хорошо. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? Лайонсия Геймс, ты мягкий знак как. Hello? А я как? Да нормально, потихоньку. Вот Хогвартс проходим. Да я понял, мог бы сообщение не удалять. Я понял, что ты написал. It can't be. Just a moment. Ooh. Anything here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, Лайонсия Геймс, где все твои подписчики не хотят тебя смотреть. This way, then. Да я часто же вещь забрасывал, то стримил, то не стримил. Поэтому вот так. Ну ничего, After you. я никогда не унываю. Главное, все пашет, все работает. И ладно. Мне самому нравится потом свои стримы пересматривать. Ну, единственное, разве что по ДБД пересматривать прикольно на стриме. Особенно, где я зафакапился. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the Лайонсия deepest Геймс, parts of the я bank. уже забыл, что такое стрим и что такое ДБД. Лайонсия Геймс с этой войной. Да. Есть такое дело. TIN Play. Мои идеи тырят в прямом эфире. Да, по факту. Здорово, Тим. Че, как дела? Я единственное думаю пропускать эти все ролики и
Потому что я их все видел. Прямую никто не смотрит. Мне чисто прохождение. Ну, нравится просто играть. И все эти кат-сцены, они уже в печенках. Тем более тут ничего особо важного нет. Ладно уже, начало уже начал смотреть всю эту шляпу. Продолжим. TIN Play, ну кто тоже не видел. Да кто это будет смотреть? Если бы еще кто-то смотрел. Так вот, если... В основном же все на середину стрима где-то приходят. Можно, в принципе, все скипать тупо. Потом уже чисто геймплей смотреть. Ну тут вступление в игры вообще нудное. Когда второй раз проходишь, это сильно замечаешь, что здесь очень много обучения, очень много всего. Пол игры обучения. TIN Play, зачем тогда стримишь, если смотреть никто не будет? Ну, имеется в виду начало, вряд ли кто-то... Lionsia Games Twitch забросил. Да, забросил пока. Может быть, кстати, я вчера думал его подключить к рестриму. Но что-то забыл уже сегодня. Ну, может быть, вечером сделаю еще стрим на Twitch. Ну, добавлю в рестрим. На Twitch будем еще транслировать. А что-то сегодня таким разным занимался с утра и что-то позабыл. В следующей трансляции добавлю, наверное, уже стрим на Twitch. Пусть со всех ресурсов потихоньку. Не, я к тому, что все катсцены пропустить эти нудные уже... Да это я низко сел, камера на месте. Да похер. Пойдет. Морду же видно. Не хочется ее поворачивать. Помнишь, как Стас там камеру у себя регулировал на стриме, что она у него упала, а он ее просто тупо выключил потом. Кайф в баню. Ну да, по-ушлепански, наверное, смотрим. Давай чуть-чуть чуть-чуть так. О! Лучше же стало? Или так же? Эти зрители требовать. Расскажи. Вроде нормально, чуть-чуть сверху, чуть снизу. Так. Lionsia Games не Тимыч, то он пивосик прячет от нас. Пивасик от вас прячу. Не, это геймпад. TIN Play выглядит так, будто тебе 6 лет, и ты до стола маминого не доставишь. Ну, игра ориентируется на таких зрителей, так что все в порядке. There, I saw something. Move a bit closer and try again. А чё такое? TIN Вот. Play, будь выше этого, хи-хи-хи. Да-да-да. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. TIN Play, карличный стрим. Карличный стрим. Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. TIN Play, маленький There will be Якубович. no disapparating when things go poorly. No out of glucose. Как скажешь. Я люблю своих зрителей. Ну и людей в целом.
What is it? That glow again, but on the floor. Lumos. What happened? When I moved towards the glow, Тиаен плей еще шуточек или опустишь камеру пониже. yes, Давай, I'm покажи, fine. что ты можешь. Я подумаю. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Давай, дед, иди туда. Лайонсия Геймс, ладно, удачки, ушел. Давай, давай. Спасибо, что зашел. There must be something to that reflection you're seeing. Не урод вообще двигается? Я не понял. Слышь, дед, ты по скрипту вот сюда должен пойти. Ты Try чё не casting идешь? Revelio, perhaps. А, я ревелио не сделал, точно. I Всё. presume this is what you saw Всё, дед, reflected иди in the туда. floor. Тиаен плей, ты теперь выучить Reflection's still гейминг. there, but the statue Выучить positions гейминг, don't чтобы знать, кто match. это такой. Wait, Что-то слышал, но не the знаю. reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Look out! Potato. Accio! Disfetto! Levioso! Deposo! Exposo! А, блин, сбоку долбанули. Тиаен плей скинул тебе в Дискорд. Угу, посмотрел. Блин, опять прохлопал. Ладно. Что там? Да блин, не вовремя это обучение вылезло, сука. Да блин, не вовремя. Ладно, вспоминаем. Сука, на того смотрю, сбоку нападают. Тиаен плей, Коля, у тебя что, мама стул забрала? Да. Stay close! Ну, жишки устанавливаются. Ну, может, это по сюжету, они Тиаен потом... плей на коленках стримишь. Professor? Да-да-да. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Oh, that's where they're leading me. Мне кажется, чисто по сюжету нам жизнь не восстанавливают. По-моему, в основной игре они ни хрена не восстанавливаются. Lumos. А, Древелио. I suppose I'm on my own this time. Забываю про этот Ревелио. Тиаен плей, подними камеру повыше, чтобы одни глаза было видно. Как у Так коровы. смешнее Как у будет. коровы. Да. Поговой.
Да знаю. Блин, сбил ему атаку. Протега проюзал неправильно. Да, чипись ты. Да сука. Ах ты, а почему? Я же нажимаю. Почему не нажимается? О, получилось. Что, забили меня? А, нет еще. Отщепись. Ты че, виноват, что она... Я все правильно делаю, правильно по защиту ставлю, не знаю, что она тут... Тиаен плей Коля, ударим ниже пояса, у всех карликов получается, и у тебя получится. Да? Да сука, вы чё одолели-то меня уже? А, короче, много жать раз не надо, надо один раз. Ох ты, блин, прервал. Сбивается атаки и все. Да вроде. Да, надо один раз, а я много раз нажимаю после протега. Надо один раз нажал, и этот остолбеней Тиаен срабатывает. плей надо зажать, тогда будет остолбеней. Может быть, да. Кстати, да, возможно, я что-то уже, наверное, забыл, как это делается. А, под тренинг как-нибудь. Ух, сука. Палка так бежит, смешно. There you are. How did you? What is Тиаен this плей place? у меня так. Я зажимаю противо и автоматически срабатывает остолбеней. А, типа его зажимать надо. Наверное, да, я уже позабыл. That is offensive. Да, наверное, протега тупо зажимаешь, и это получается. А я что-то тычу. После протега сразу тыкать начинаю, думаю, типа это остолбеней будет. Уже забыл. Извратилось уже в памяти. Как правильно. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility... Давай уже. We've done all that we can.
That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Ладно, посмотрите пока сюжет. Reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the Джеймс key to the Бонд vault. 007. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? Тиаен Плей Джонни. Он отошел только что. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Джеймс Бонд 007 у Коломбы трансляция. Джеймс Бонд 007 оборвалась. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to.
It's the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're Какая хорошая игра сама в себя играет. Я сходил в туалет, пока чё? Проводов вечно куча всяких. Куча проводов. Проводей. Куча проводей. Так, что там? Бонд пришел. Здорово, Джонни. Джеймс Бант 007, коль у тебя транса на 3 минуты оборвалась. Джеймс Бывает. Бант 007 потом пошло. Да-да-да, я тут смотрю, что-то запустилось. Фигня это. Запустилось что-то. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. А. Так. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside Джеймс Бант class. 007 в Steam можно бесплатно забрать новую постал с женской версией чувака. Четко. I detect something in you. A certain sense of... Женская версия. Прикольно. Так. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Джеймс Бант 007 в четверг обнова на ВК Плей. Хорошо. Хорошо. Оба-на, рискинчик замутили. And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Они так мягко подвели писю к носу Квиддичу. Вырезали из игры. Я думаю, во второй части будет Квиддич. Потому что многие, наверное, наноют. Видимо, у них времени не хватало все запихнуть в игру. Но оно и правильно, зато игра хорошо получилась. Квиддич можно во второй части выпустить. Или сделать отдельную игру по Квиддичу. Какой-нибудь онлайн, да? Было бы прикольно. Quite an entrance. It's lovely to meet you.
I'm Professor Weasley, would you be so kind as to show our Целый new час student to their вступления. common room? I shall see to it, sir. Пипец. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor. I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. Now, which way is the common room? Must be different. I would really... Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new fifth year. Pleased to meet you. И будем всем рассказывать Heard about your travels этот, here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. где мы с Фигом были, потому что здесь это ни на что не влияет. Oh, Можете не париться. a friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you Там ready один to хрен, meet как не Professor скрывая, Fig's? все узнают. I am. She's my aunt. Чтобы запариваться. Стоит. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly Тут powerful челик на witch. заднем She'll have your фоне back. в кресле так прикольно сидит. Так, ладно, приятно Well, it was познакомиться. nice meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Давай. Так, как мне там побазарить-то? Вот Нелли Окспайр. Ее озвучивает одна и та же актриса, что и Нати, что и эту подругу. Только Нати с акцентом, а это так озвучивает. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower from the outside without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've Нати, heard rumors about Нелли. what happened to you on your way to Hogwarts. Даже модели похожи. About the dragon. Только это, по-моему, азиатка. А, будем говорить всем правду. Правда? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Still not working. Ugh. Ну, гриффиндорцы в основном все ушлепки тут персонажи. Какие-то I don't know странные what I'm doing wrong. задроты. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege?
I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Будем всех здесь подкалывать. I'd say your wand work could be a bit more fluid. My wand work is fine, thank you. I can cast spells more complicated than this one without speaking. I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Потроллить хоть местных немножко. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. Такая вставка незаметная. Переход между сценами. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, Бах такая уже в этом Хоксмиде оказалась. you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Кстати, на геймпаде, я не знаю, как на клаве мыши, можно просто вперед нажимать, и камера будет следить за, за персонажем, за которым вы идете. Автонаведение. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Пошли, старая. Сквозь чувака пройдет. Ну, почти. Взрослая прям полностью прошла. Могли бы как-то его в сторону убрать, все-таки начало игры. Уже как-то коряво сделано. О, сундучок. Чё ты, блин, видишь? Болтаюсь я. Позырила такая. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, южное крыло. Да я уже, сука. Куда надо? Ну ладно.
And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say He did, Professor. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume... Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guides? Of course. Thank you. Good luck today. Да давай уже вали. Да иди ты в жопу со своим руководством. Иди нафиг. Всё, отдыхай, бабка. Все, вали нафиг, уже надоело. Заткнуться не может. С дедом поговорить. Здорово, дед. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in study. Did I hear you and Professor Weasley talking? Так, надеюсь, не удалось не проболтаться. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of... Speaking of guides, and so that I may avoid it, why don't I show you the clever enchantment we included? Давай уже показывай, бля. Карту, давай карту. Да, понятно. 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 The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craft. Дед, давай, короче, завязывай, надоел. Так, ладно, пойдемте задание выполнять. Я без компаса справлюсь. Вон точки зачем на мини-карте. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull.
It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Знаете что? Я тут подумал. Может, жопа эти все касцены? Мне кажется, кому надо, уже игру все прошел, посмотрел. Что будем это на интерес играть. Я вам чё, блин, куплено, что ли? Иди тут эти диалоги рассматривать. Давай уже. Вот ты мне дал это заклинание, что-то не понял. А, типа он показывает, что типа не работает. Давай. А чё она останавливается? Она же может бесконечно спамить. Странно, так ограничения сделали. Давай, короче. Без лишних слов. Так, про тега надо попробовать потренить. Да, надо, правда, задерживать в натуре. Тин был прав. Да, надо задерживать. По факту. Кто бы мог подумать. Но я, видимо, когда первый раз проходил, знал про эту штуку, уже забыл. Да, неплохо. Да, я четко играю. Спасибо. Да, все, бабка, отвали уже. Здорово. Да. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. Whether it's joining a secret dueling club, you just have to be clever enough. Thank you, Sebastian. Good. Pleasure chatting with you. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Till next time. Давай, отдыхай. Спидраним немножко. Игра довольно-таки медленная. ППС, ты куда? Подожди, что-то пробежал мимо, походу. А, наверх надо. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot.
Very simply, cast Accio on one of the spheres and excellent control there. Перестарался. Now, splendid. That's it. Все нормас. Very good. Points to. But you'll be the blues just as before and miss on. Давай с этой с бичихой этой поиграем. Давай, ходи. Yes, sir. Let us see this. Давай порезче. Главное, чтобы она мой мечик не скинула. Там будет жопа. Давай, вали отсюда. Ай, блин, перебросил. Да. Давай, столкни его. Ах ты, блин, чуть не столкнул. А сейчас ты снешь бибу. Блин, переброс опять. Переброс, переброс. Давай, дед. Успокойся. Ничего, мы сейчас ее поиграем. Давай уже, не выпендривайся. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Вот, на оранжевый тормозить нормально. Да, на оранжевый нормально. На ней тормозишь и все. Дед, срыгни отсюда, мешаешь. A perfect score. Remarkable. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think Да, да, took да. me weeks to become proficient. Took weeks for me to get anything right when Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divining. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in Well, it's been nice. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Until next time. Давай. Что дед хотел? You wanted to speak with me, Professor? I did.
I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she's... Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction. Expect to hear from me soon regarding a special... Hello there. You're the new student, aren't you? Здорово. DLC этот. Сайт квеста босса. Так, ну и чё, где основные задания? Когда дадут? О, наконец-то. Жди. Это куда? Да, понятно. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Dee. Да, давай, братан. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professor's... Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour. I'd wager there's a good deal more to your travels. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. That's correct, Professor. Regardless, you must continue to build upon... In that regard, I've asked your professors to help hasten your... Professor Ronan did me. In fact, Professor Ronan will meet you. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned, we've arranged to replace the supplies lost on your way here. Thank you, Professor. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic... I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village Не, with a подожди. classmate. Ладно. Perhaps... Вали. Так, давай Себастьяна I'd like to возьмем. go with... Так. Что это получается? Подожди. Так, это сохранение. Так, сейчас сколько? 14, 12. Ну, подожди, 12 загрузим. Я просто диалог хочу один проверить. What about the room? Have you... Ладно, все. Тут нет этого диалога. Потом. I'd like Ну, давай, подруга, пока. Надо сходить в магазин, так надо. Чё об этом 3 часа разговаривать? А, с дедом тут надо что-то помусолить. You have a new... Давай, дед, рожать, что тебе надо. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. A flying page must be around here somewhere.
Brilliant. I trust the preliminary. Все, он душе. Remember, your wand is a conduit of your magic. Это Ревелио. Ой, этот Репера. Репера. Да. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover. Так, все, дед. Успокойся. Too accurate and lashed out. Успокойся, дед мопед. Well, fancy meeting you here. Ну давай уже. Hello, Sebastian. Здорово. Погнали. Уезжаем. Glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Пипец, вот пешкодрапом до Хогсмида, это что-то с чем-то. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewind flies. Сука. Баклан. Все, я забрал эти цветы сраные. What's going on? Да пошли. See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Надо было написать название спидран. Людей не обманывать. Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Абсолютно. To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Ну, первый раз, когда играешь, прикольно, типа, показывать тебе открытый мир, а во второй раз, типа, так далеко бежать без метлы, это вообще печально. Тут кота босс самый.
Вот на эти. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. С алкашом этим надо поблагодарить. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and hairy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like... Remember, have fun. It's Hogsmeade. If it thinks it's got half its top. Well, hello there. Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Welcome to J. Pippin's Potions. Здорово, бич. What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory. Да, отвали Or нафиг. come back another time if you're in a rush today. Что-то где-то рычаг какой-то был. Или это не у него? Это, наверное, не у него. Merlin's blooming beard. Not again. Давай, братанчик, палочку. Curious indeed. Я прошлый раз такой брал. Curious indeed. How intriguing. Вот это самое прикольное. Curious indeed. Ну, так, ну пусть будет такая. Так, а там что? Подожди. А, типа дерево. Да пофиг. Давай орех сделаем. Есть орех? Curious indeed. Вот орешник.
А просто орешник есть. А, вот орешник. Давай темный орешник. Так. Давай длинную сделаем. Видно ее было. Так. Гибкость. Давай такую прям гнущуюся сделаем. А, я наоборот гибкую. Это что? А, волос единорога. Сердцевина. Давай Феникс, мы же этот. Гриффиндор. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare. What do you think? Ну, кайфово. Now, Пока дед. Дед мопед. An inquiring mind. Здорово. Let's look at what we have, shall we? If you're interested. Да, пока, дед. Не разгоняйся. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. По-моему, где-то книжка какая-то была. И что-то нажимаешь. Это происходит. А, во. Да ты чё, родная, пролезть не можешь? Прости, родная, да письма редкие мои. Так, ну все, да? Подожди, надо это немножко в графоне посмотреть, что-то я не то настроил. Низкое сглаживание. А, вот делаю. Так, масштабирование. Не, масштабирование не надо. Вот DLSS поставим. Самое смешное, что здесь местный констебль просто убежал и все. Даже не стал биться с Огром. Типа спон там народ увел. А вперед их побежал. Нью-Йорк. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done.
Блин, не то нажал. Не то нажал. Эти сбежали с шапки. Goodness, a second troll. I suppose so. Merlin's beard. We are, and we were... I'd say help is a bit of an If you are unharmed. Of course, officer. Sing. Все, сгорела подруга. Prepare it. Hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Загорела подруга. One last thing for officer. Lucky they didn't do more damage. Ну, достаточно, нет еще. Good as new. Prepare it. Mr. Hill was just singing your praises. Hello. Здорово. Thank Plenty for your perusal today. Take your time. Да нажал я вас. Да. Так, сейчас подожди, наденем то, что есть. I'd say. Короче, гайд, пацаны. Вот. Как, допустим, поменять внешний вид на персонажа. Мы ставим все шмотки, которые у нас есть, самые такие лютые на данный момент. И потом просто нажимаем на X, изменить внешний вид. Вот. Меняем на скины, которые уже нашли, или которые у вас там есть по предзаказу. Допустим, такой. Можно вообще просто без ничего. Но получается, свойства сохраняются. То есть перчатка при этом остается у нас, но визуально как рука обычная. То же самое можно со всем остальным проделать. Чтобы уж не выглядеть как гопник. Так все делаем. И все. В принципе, вот так это все и работает. А остальные шмотки можно продать. Нет, кстати, смысла держать шмотки, которые не легендарные. Есть смысл собирать только легендарные шмотки, потому что их можно на них зачарованные шмотки ставить 3-го уровня. И, соответственно, можно до талого их выкачать. То есть там это броньку им или наполнение можно до талого выкачать до 3-го уровня. Поэтому всегда все продавайте. Все, что ниже легендарного, все продается. Нет смысла этого держать. Вот и все. Вот такой вот гайдик. Спасибо за просмотр.
Я, короче, для шортов записал. Неохота отдельное видео пилить. Думаю, на стриме запишу гайд. И все. И в шорты запилю. Какой я умный, да? И ленивый. Так, у нас еще нет одного заклинания. Он будет. Так, пойдем за рыжим. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Serona, the owner. She's a good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. Короче, тут That all плохие you парни. needed was a distraction. Не нашли лучшее место, где о чем-то поговорить. It's a treat. Тут девочка, которая мальчик. Note, I think we should head back to the castle. А, ну все, пошли. Давай быстрее, что-то. Он там поговорить хотел. I'm certain. Что там? На карту нажать? А, понял. Так, южное крыло. Южное крыло. Так, ну и чё? Давай задание. Жду. Come and see me. I've discovered a locket we found at Gringotts. Понятно. Так, небольшую паузу сделаем. Тоже 2 часа на жопе сижу.
Just let me fall to my groove. Look you. Just let me fall to my groove. Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. So pessimistic from the past. All the good things end up in caskets. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me know all the pain. I'm one step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. To you. Just let me fall to my groove. Just let me fall. Коломбагаминг 123. Internet's gone low, so time is through. Making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the frost in my hand, getting stuck to the race with you. For a sleeping cruise, no. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it for. I'll be last, I'll be found in the broken. Way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it for. That one's just me times two. That one's just me times two. That one's just me times two. I've been crazy, been thinking for too long now. Better take on the world with two arms now. Got me singing right in the dark. No feelings I couldn't start. Ooh, and I swear I proved all the ways I'm here. Got my drink and trying to get what to do, yeah. I better fake it, yeah, we can work together till we make it. Better take a life like we're running out of patience. My mind's gone out way too far. Yeah, I'm not right, but I'm here. Better fake it, yeah, we can work together till we make it. Better take a life like we're running out of pages. I know that times have been hard, but that's alright, cause we found hope. Stress is getting just a little bit lower. Mine's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it for. I'll be last, I'll be found in the broken. Way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it for. That one's just me times two.
right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. They said, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and
Стримлермент с Колумбагаминг Виснаур Лайф. Стриминг Хаугуаурц Ликарси. Играем за Гриффиндор на Харде. Оп. Короче, я вернулся, подрубил тут к Твичу стрим еще дополнительно. Вот. Ибо нефиг. Ибо натрий очень важный элемент. Ибо натрий очень важный элемент. Так, что-то у нас по заданиям. Секрет медальона. Ну ладно. Коли так, поговорим с дедом. С дедом-мопедом. You can't imagine how inconvenient travel was before. If I transfigure Статера вы мои, статера. Чё тут? Дух какой-то. Видимо, внизу где-то. Так, еще ниже. Статера вы мои, статера. Это была случайность.
Статера вы мои, статера. Ставить обратно в видеокарту 2070 и жопу не мочить. Тут статеров не будет. Даже что-то перебежали. Перебежали мы, что-то мы. Наоборот, вверх надо. Бабка внизу, дед вверху. Статера вы мои, статера. Ну чё, дед мопед? Здорово. You. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. They were there because of me. I overheard. Ranrock was in Hogsmeade. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had some. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are up, they're after the locket. You said you discovered something in it. yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we... But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for... Once you've honed your defensive magic further... Короче, дед послал учиться. Давай. Это иди учись. Толкан залутали. Сейчас помогу тебе. Здорово. Давай, бабка, учи меня. А, инцендиум тема. Короче, давай учи уже. Ты долго будешь базарить. А, мне надо сначала это. Доп. Задание повыполнять. Далеко, интересно, задаете? А, нет, 100 метров всего. Метровочку. Здорово, рыжий. Ну, вот тут типан, кстати, он разговаривает голосом этого типа из Плактейл, этот, который маленький-то был, этот засранец. Себастьян, по-моему, зовут. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts.
It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Блин, я же хотел плохого отыгрывать. Ну ладно. How does cross one's Плохой work? гриффиндорец. You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Давай тут, не понти. Короче, объясняю забоевку игры. Как сбросить защитное заклинание? Все заклинания, они, по-моему, 4 цветов. Да. Получается желтый, вот желтые заклинания, фиолетовые, красные. Ну, ладно, фиг с ним. Эти нам не нужны будут во время боя. Желтый, фиолетовый, красный и вот этот вот голубенький. Вот. Да во время боя пригодится только 3 цвета. Это желтый, фиолетовый и красный. Вот. Каким цветом защита стоит у соперника, таким заклинанием его и это. На него накидываем. То есть, если у него желтая защита, значит левиоса. Если фиолетовый, соответственно, акцию. Все как бы. Вот вся боевка, по сути. Ну, чтобы заклинание снимать. Вот, сейчас попробуем. Ой, не туда. Не туда. Вот, сейчас вот получилось. Ой, я сдох. Я сейчас нормально попробуем еще разочек. Так, давай сыграем. Давай я еще раз перезапишу. Так. Yes, don't count me out yet. Brilliant! Короче, объясняю, как снимать, сбивать защиту. В общем, в игре есть несколько видов заклинаний. Это вот желтый, фиолетовый, красный. В бою пригодятся только эти. Вот. Соответственно, если какого цвета защита, соответственно, вот... Блять, я запутался. Давай заново. Давай по новой. Это для шортов тут записываю. Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как сбивать защиту у ваших соперников в бою Хогвартс Легаси. Всего в игре есть несколько заклинаний, они разных цветов, то есть желтые заклинания, фиолетовые и красные. Вот, пожалуй, все заклинания, которые пригодятся в бою. Вот. Если вот защита желтая, соответственно, выбираем желтое заклинание, да, то есть мы его будем левиоса выбивать из защиты. Если же фиолетовый, то, соответственно, акцию, да. Вот и весь принцип, как выбить защиту. Вот. Вот. Сейчас попробуем. Вот левиоса. Все, мы его выбили. Так, а почему я не могу переключить защиту? Ой, этот... Не могу переключить. В настройках надо настроить. Сука. Ладно, сейчас еще раз дубль 3 сделаем. Хрен с ним. Для себя же. Так. Где в настройках не перенастроил. Так, это с геймплеем что-то связано. Так. Прицеливание камеры, да. А, вот, выключить надо. Тогда я смогу переключать мини-джойстиком. Ну-ка, проверим. Потому что тут что-то автоматом выбирается. Ну-ка. А чё я не могу переключить? Не переключается цель.
Странно, почему у меня не переключается? Цель не переключается. Интересно, почему? Ну подожди, давай еще раз. Блин, почему цель не могу выбрать? Цель не выбирается. Или эта тёлка зависла, почему-то на неё цель не падает. Ой, защита меня пробил нормально. Так. Что-то непонятно, камера что-то не работает. Ну это движение. Тогда пускай будет включен. Мне кажется, тут что-то с камерой. Ну-ка, настройки камеры тут, по-моему, я не настроил. Так, чувствительность камеры. Ускорение, да, надо отключить. Не, подожди, ускорение прицельно. Нет, вот это я не знаю. Да, пускай один стоит. Не, у меня тут все правильно настроено. Ну-ка, перепройти матч можно? Так, начать с последнего момента сохранения. Что-то какая-то дичь. Почему-то мне этот цель не переключается. Сейчас проверим сначала. Hello, Lucan. Здорово. I wanted to talk to you about... Get me in the ring. We'll make you regret signing up. Вот, сейчас заработал. Глюк был. Да иди нафиг. Так, всем привет, дорогие друзья. Сегодня расскажу, как сбить защиту вашего соперника в дуэли и вообще любого моба, с кем вы будете драться. Начнем с заклинаний. Перво-наперво в игре есть несколько видов заклинаний, они различаются по цвету. Желтый — это вот такого плана, вот фиолетовые есть, красные в бою, вот в основном эти пригодятся, все остальные мы не рассматриваем, они для боя не нужны. Вот, в чем смысл? Чтобы сбить защиту соперника, нужно выбрать соответствующее заклинание с соответствующим цветом. Если, допустим, фиолетовый круг защиты, то мы выбираем акцию, да? А если, желтый, соответственно, мы выбираем левиоса или любое другое заклинание, которое у вас есть из желтой вот этой линейки. Вот, сейчас проверим, смотрите. Левиоса, вот, видите, выбили акцию. Вот, видите, выбиваем. Вот так все просто и понятно. Единственное, будет дожидаться, когда из КД выйдет заклинание, чтобы потом заспамить опять. Все, спасибо за просмотр. Отличных вам дуэлей. Как-то так. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Every way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Все, давай, пацан. Бывай. Короче, видосик с 4-го раза записали. Ладно, давай. Так, у нас с тренировкой. Ну-ка, следующая уже готова, дуэль? Ну все, можно не ждать, можно сразу приступать. Я раньше думал, что нужно подождать. Все вполне.
partner? Да, давай возьмем бича этого. Sebastian. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Какой вежливый гриффиндорец. А сам-то гнилой. Знаю. Блин, путаю. Да ты тут при чем, блин? Валялся вообще, я вон прицел туда прицеливался. Так, надо ждать, пока откатится. Можно, в принципе, ящиками. Тоже пойдет. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. Ну давай, братан. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. Так, ну давай. That would be wonderful. Надо, видимо, с манекеном потренироваться. Так, отцу. Nicely done. Excellent form. Good one. I'd say that's enough practice. Всё, прошли миссию. Assignment's all finished. Might some kind soul help me? I trust Mr. Brattleby was able to... I finished all of... Все, бабуля, все выполнил. And keep your wand steady. А, инсендио. Уже забыл, что-то за... А, все вспомнил. Ну, шляпа, ну, для начала пойдет. Good work. Вот эти, кстати, заклинания самые базовые. Акцио и ревиосу. Больше, в принципе, ничего не нужно. Ну, вот эти только два менять потом, и все. Это самые базовые. Они выбивают щиты. И все. Ну, красным еще, да, там можно потом будет щиты выбивать. Что за сундук? Он где вообще в целом? Внизу, что ли, где-то? Hitting it. Keep at it. And do try not to incinerate your body. If only a new student would help me.
Ганфринга, вот когда дадут нормальное заклинание, тоже можно всю игру с ним играть. Опять к деду. Подпись деда, подпись деда, подпись деда мне нужна. Оказывается, сундук. Где сундук? Вроде игру проходил, должен знать, что-то не могу понять. Где-то внизу, наверное. Здорово, дед. Здорово, вампет. She tells me you've taken. You must continue to work with her and your other professor. That said, I don't wish to put. Погнали. В библиотеку. Дед дал добро на библиотеку. О, давай, все. Да, очень интересно. Короче, дед дал добро облутать библиотеку. Вкратце. Себастьян. Делал Себастьян. Так, на вниз. Так, Себастьян. Здорово. Погнали в библиотеку лутать. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. A portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said. Understood. Your secret's safe. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough. And I am. Meet me outside the library tonight. Так, ладно, увидимся, короче, в библиотеке. Увидимся в библиотеке. And those... Давай, пообщаемся еще. Than a jobberknoll. Отойди ты нафиг. I shall pretend I cannot see you. Still here. Quick, behind the bookcase. Давай, бабка, быстрее уже. Надо с этим, наверное, чепушилой побазарить. Да, катсцена. Давай, бабка, туда. Ты чё там встал, блин? Кукушкин. Да, скорее бы уже прокачать навык невидимости. Быстрее бегать в нем. Как обосрался.
wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Ghost, don't let her see you. Sure, wander in the restricted section at this hour. Блин, я забыл, что тут второй еще есть призрак. Что так медленно ходит? Ползает. Забыл. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Кстати, многие не знают, как вскрыть эти сундуки. Вот вам еще один гайдик. Всего лишь надо включить невидимость, и этот сундук вас не увидит. И можно его вскрыть. Вот. Спасибо за просмотр. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble. I have a way with the faculty when it comes... I like having friends who are... Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repair it. Вот репера настолько редкое заклинание, что почти нигде нет его. Только вот в сюжетках бывает нужно. Так вот особо не нужно. Пункту с него мало. Репера. Of course. Ой. А, ну сундук можно залутать, я уже боялся, что нельзя. О, редкие очки. Можно, кстати, примерить. Наряга. Так, тот отстойный. Этот еще по уровню не подходит. Так. Это что, какой вы? Зеленый, это что у нас? Ну-ка сравнить. Ладно, пока зеленые напялим.
Так, кипарик пока такой. Так, мантия. Так. А в чем понт? Она точно такая же. Это нападение, что это нападение опять? Он проще продать ее. Так. Дороже выйдет. Так, что там у нас? 3. Ну, давай это выберем, пофиг. То продадим. То продадим. Потом уже легендарки выбьем, пофиг. Легендарки. Как я люблю миссии в эндуре, здесь ничего не зависает. Все понятно. Так, пацаны. Здорово. Да ёк, ты мне ревелсу сбил, сука. Значит, тупо скинем их. Тупо скинем. This must be the way forward. But to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Ну, тут сейчас будет файт знатный. Ах ты, сука. Так, не переключайся, не переключайся. А, нет, восстанавливается жизнь, я думаю, они не восстанавливаются. Даже на харде восстанавливается. Жесть. Восстанавливается, оказывается. О, у меня фолловер на этом. На троллу. Спасибо большое за фоллоу. Приятного просмотра. Блин, как я проглядел.
Ну, кстати, сюжет классный. Прикольный. Прикольная девчулька это. А вот она типа выросла. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. Ну, это тоже подругу на 5-й курс зачислили. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Красавчик. Oh, Sebastian. Пацан к успеху шел. What will your uncle say?
Так, ну чё, где задание? Угу. В принципе, 100 метров недалеко. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait, you accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps... Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it... I want to hear everything. First, let's have a... Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. Ладно, понятно. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Чем травологию пройти по-бырому.
This cannot possibly be as difficult as it seems. Frankly, I'd rather limit my excursions. 95274258993 теперь доступны сундуки с глазами. Да-да-да. Можно их теперь открывать. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Мне прикольный костюмчик такой серенький. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later, even with soil, sunlight. Я понял. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in... Well done! Now, what say we branch out? You'll find that some plants are better suited to... The cabbages do get testy without something to chew. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. Come back and see me when... Ну, давай, подруга. Тут такая сильно душная. Здорово. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cab. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Он типа, видимо, меня проводить должен. Your duel with Sebastian. And he's good. Here we are. Ну, типа, как бы и сам справлюсь. Халявной капусты пособирать. Так, надо вспомнить, вроде ЛБшка. Ага. А чё? А, до хрена этого нужно. I'm sorry. Так.
They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastard. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on... It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we... Ну, давай, пока. Take your time. I'll see you back in class. That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide. I tended to the Chinese... Remarkable plants, up and good. 95274258993 Ревелия покажет все кусты, что можно будет собрать. Ну да. Ну, Ревелио, оно такое. Thank you, Professor. But looking after plants isn't all that thrilling to me. Будем такую засранку отыгрывать, которая как говнит. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Well, I suppose that's everything. Ну все так, все, давай. Вы англичане любите красноречиться. Для прикола. А, еще не выросло? Ну ладно. Не выросло, так не выросло. Что теперь? Так, что там по карте? Так, девушка, которая... А, зелье варенье еще. И зелье варенье. А, в принципе, недалеко. Так, типа лица. Ну, давай отсюда стартанем. Я, кстати, от растений не играю. Как-то не... Я постоянно про них забываю, что они у меня есть, и в основном заклинаниями все обходится. Так, чё с камерой? А, вот, все норм. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Ну, короче, этот хрен это научит нас варить всю эту шляпу. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. А, в ту сторону. Давай. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Ну, чисто фановая такая игра. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your Professor Weasley had you... Yes, sir. Good. But in the future, you'll be expected to provide your... Короче, ладно. Нет. Так, надо эти забрать. Зелье. Сейчас рыжий пристанет. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in.
You're as clever as I'd hoped. I simply need a Ну, single... короче, мы ему поможем. Я в тот раз не помогал ему. I'll get you the Fupa feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fupa feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Вот эти яички красненькие, прикольненькие. Еще звук такой прикольный, когда их собираешь. На, рыжий. Here's the Fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when... Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience. Что, мне надо вот это же зелье, да, приготовить? And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Он один фиг зафакапился. Он в первый раз так факапился, я ему первый не давал, а сейчас зафакапился. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. I brewed an Edurus potion. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Будем отнекиваться. Sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions. Ну все, ладно, понятно, дед, ты что-то уже задушил уже. Есть какие-нибудь ништяки? Так. Я на первом прохождении там что-то все варил, собирал. В этом прохождении будем все покупать, не будем ничего собирать. Достаточно нудно. Так, что там по заданицам? Допки эти. А что с ним? Он ничего не дает, что ли, за это? Чем тогда идти? Так, внешние виды. Миармус. А что надо сделать? А, то так наклониться. Это я умею. Инцендио. А, ну все, понял. Ладно, будем это огнем, так сказать, память. Пойдем с подругой этой встретимся. А, это не Фоксмеди? А, ну ладно. Значит, подумал, что там. Ай, блин. Блин. Так, что там? Хогвартс, карта Хогвартса. Да, путь не близкий. А если отсюда начать? Путь не близкий. А, так это здесь дуэли происходит? Ну да, почти на выходе. Капец, оно секретное у них тут. От секрета некуда деваться. Кстати, можно было в дуэли поучаствовать немножко. Ладно. 952742589 3 на легком или истории решил сыграть.
На сложном играю. На сложном. Я на среднем проходил первый раз, сейчас на сложном играю. Но игра не сложная, даже на среднем было легко играть. Поэтому решил на сложном попробовать. Тут столько заклинаний, можно спамить бесконечно. Грибу уже метлу дали. Здорово. Так, что ей надо? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. 95274258993. А как ты собираешься проходить без зелек сложные задания, например, дары смерти или дуэль с дядей Себастьяна, до того же Ранрака? Нормально пройдем. Единственное, может быть, этих хилок на этом, на как это называется? Накастуем, короче, сделаем эти... Ну, зелья сварим чисто для лечения, больше ничего не надо. Остальное там все так. Шляпа усатая. Я ни зельями, кстати, не пользовался ничем. Ни этими растениями. В основном просто от заклинания играл. В принципе, хватает. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has Это больше по фану сделано. Вот все эти зелья, все эти растения, все эти животные. Чисто по приколу. Особо ни на что не влияет. But shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but Ну, если жопа будет гореть, начнем изучать зелья и прочего лабуду. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Так, пойдем бабке этой поможем. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. You come to the wrong place, child. Опа, пропустил. I'll watch the light go out of your eyes. Еще бомжи понабежали. Блин, а ближе подойти. Или чем-то мне запустить. У меня пока нечего. Ладно, крипов пока подолбим. Да ты хорош. То поближе подойдем. Да блин, нифига нас спамит жестко. Ну все, что ли?
Я только ее из защиты вывел, она уже сдохла. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. You're... I thought... I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing. No one has yet managed to figure out how they work. But I suspect that Mallowsweet is an important... Mallowsweet? I had just arrived to test my theory when I was... You see, each swirl in Merlin's writing has a... The Mallowsweet is meant to be placed at... Precisely. Would you care to do the... Вали бабка. Trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. А, надо взять сначала. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. Че, я взял? Нет. Блин, а чё она исчезла, потом опять появилась? I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Давай уже. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Ой, надо ближе подходить. Это инцендио говно, конечно, не заклинание. Ганфринга, конечно, 100 раз лучше. Надо сразу все 3 зажечь. Разом. Он такой короткое, блин. Хрен достанешь. Скорее бы Ганфринга дали уже. Ну все, огонь. Пушка. Блин, что опять с этой бабкой разговаривать? Ну давай, на душе. Там ништяки найдем. Здорово. Так. I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet. Perhaps if you understood my... Perhaps? What precisely do you need to... Years ago. Короче, там давным-давно что-то потеряли, лилят поля. It sounds... I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to us. Is looking for you. You can find him near the Great Hall. Какой-то призрак нас ищет, не понял. Так быстро сообщение показали. This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Так, ну вроде бы все. A few moments later, как говорится. Блин. Заплыви давай.
Так. Ставлю себя. However, I've taken a liking to it, so I'm going to keep it. What? But you can't. It doesn't belong to you. Теперь моя. I can't believe this. Father's stupid oath just cost us a priceless family artifact. I hope your new astrolabe brings you nothing but sorrow, if you can even work out how to use it. I knew I should have done the dive myself. Father's wishes be damned. Лох. Так. Лох, это судьба. Да, маленько пособираем. Если что, этот варим что-нибудь. It's like a place right out of a storybook. Так, ладно. I've always said that travel broadens the mind. Что у нас там дальше надо делать? По заданиям. Так, мы почти справились. А, надо инцендио использовать почаще. Ну ладно, поспамим немножко. С каким-то бичом поговорить. А он где вообще? В Хогвартсе. Так. Так, южное крыло. Нет, не южное. Большой зал. Блин, у меня там нет точек спавна. Давай с южного крыла начнем. Давай с башни вот. Оттуда быстрее придем, не знаю. Тут что-то есть. А, это комната с загадками. А, короче, ребята, вот для вас гайд, как разгадывать такие загадки. Чтобы их разгадать, нужно найти вот два значка. Это вот такой вот треугольник. И еще где-то еще один значок должен быть. По-моему, на нижней лестнице. Да, тут внизу где-то. Посмотрим. Так, треугольник. И вот второй вот такой же. Вот. Короче, два треугольника. Вот один что-то вниз получается, а другой, по-моему, вверх. Да, один вверх, один вниз. Надо сначала нажать на кнопочку «Активировать». Вот верхнее число это 6. То есть сумма всех этих чисел должна равна 6 равняться. Вот. У нас получается первое число 4. Второе у нас вот тут козел. Самое смешное, самое сложное это то, что нужно считать не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а с нуля начинать. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я сам не догадался, потом это уже в интернете нашел. Ну вот вам, короче, гайдик. Получается вот это вот, этот морж это 0, единорог это 1. Получается козел это 2. Значит 4 плюс 2 это 6. Если вопрос получается 0, соответственно, нам надо моржа сюда поставить, это 0. Первый значок это 0. Вот он, мы поставили. Потом следующее идет. Следующий треугольник перевернутый. Это 5, 1. Это 6 у нас. От 11 отнимаем 6, это 5. Значит, число, которое справа, это получается пятерка. Читаем от моржа 0, 1, 2, 3, 4, 5. Это, короче, вон тот краб. Пятиног. Короче, мы идем вниз. Без короче. Идем вниз. И здесь уже пятерку отсчитываем. Так, подожди. Ну мы просто ставим фигурку, получается, этого пятинога. Всё, должна открыться. Тут мы уже ничего не отсчитываем.
Должно открыться, по идее. Да, все правильно. Вот. Спасибо за просмотр. You there? Yes, you. I wonder if you might... You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Блин. You, Sir Nicholas. I know about the book Этого челика тоже Missing один и тот же актер озвучивает. Он, получается, смотрителя озвучит и вот этого бича. Wait, how do you know about the book and that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Что-то я не помню эту миссию. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Что тебе надо? Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon? Roast beef? Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ah, I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Что-то не помню эту Here миссию. we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. A student never will understand in the kitchen. Look at they want food and what they found themselves a bit peckish likely. Так, нам найти тут тухлый розбив надо. Что-то я не помню вообще эту миссию вообще. Прикольно. А вон что есть. Нашел. Или это чисто миссия за Гриффиндора, я просто не помню такой миссии. Some Welsh rabbit. Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Ah! Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Think he supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and, of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Понятно. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arbroath Smokies are becoming popular as well. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students are...
There's nothing that lifts Finky spirits more. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. It was nice to meet you. Happy to help. Не помню эту миссию, скорее всего, она чисто для Гриффиндора. Like a meal prepared by a house elf. Revelio. Ah, you're back. No trouble, I take. Not at all. Finky sends her. Ah, glad to hear it. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to... This is all rather cryptic, Sir Nicholas. Terribly sorry, I'm getting it. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, Headless activity? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, my plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak. Shall we? Very well. Ah, wonderful. Что-то не помню такую миссию. Значит, все-таки есть какие-то миссии отдельные для этого. За фракцию. Отдельные миссии по фракциям. Да, это не было миссии, прикольно. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask? It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Блин, бедняга. Прокинули его. Прикольная миссия. Веселенькая. Ладно, давайте, ребятки, на этом моменте закругляться. Что-то уже подустал. Все, всем спасибо за внимание. Спасибо за фоллоу на Трова. От души, душевно в душу. Будем дальше проходить играть. Я всех обнял, приподнял.